in order to verify their identity and thereby ensure accessibility for the end. Aqui as próprias palavras do Nicolas, tá? A gente já sempre defendeu a tese de que um dos motivos pelo qual eles construíram seu próprio sistema de KYC é porque eles não iria sair um custo muito alto para eles contratar, né? Porque, por exemplo, quem não tem um sistema padrão de KYC vai contratar uma empresa que faz esse serviço, né? Então, quando você vai em uma corretora, vai em qualquer coisa e precisa fazer o KYC, uma carteira, enfim, você vê que você é direcionado para um terceiro, esse terceiro é quem realiza o KYC. Aqui a API ela poderia fazer isso, né? Eles até começaram com isso, contratar uma empresa, fazer o KYC, a gente não teria esse problema que teve hoje, porém, aqui ele aponta os pontos, questão da integridade e originalidade do projeto e o segundo ponto, a questão de pagar. Ele até coloca aqui a bola para os usuários, então ele falou, a gente resolveu criar porque senão os usuários teriam que pagar, inclusive em alguns projetos, eu já participei de alguns projetos, eu não cheguei a pagar, mas projetos de mineração onde você precisaria pagar $1, $2, $5 para fazer o teu KYC. Então, ou iria sair do bolso da API, então da cotinha, agora imaginamos 60 milhões de usuários tendo que pagar 50 centavos a $1, que era o que a empresa estava cobrando. Iria sair muito caro para eles. Mas eles não queriam pagar isso. Logo, que iria pagar o usuário. Logo, a gente iria gastar dinheiro ali em um projeto. Claro que se alguém tem uma gestão já de uma carteira de investimento modo free, como a gente tem no canal, a gente já tem recursos para essas interações, enfim. Não seria o problema, mas basicamente toda a comunidade não iria querer pagar para fazer KYC em um projeto, enfim, que talvez daria certo. Então, eles construíram no meio do caminho esse KYC e o grande problema é que quando eles construíram, já tinham muitos usuários. E aí, houve um fluxo muito gigantesco de pessoas para fazer o KYC e teve toda essa dificuldade que está tendo até hoje. Entire community. From a web utility and industry perspective, we see KYC as a critical unsolved problem in Web3 and an essential step before the mass adoption of blockchain technology. These considerations drove us to build KYC in-house rather than outsourcing it. But KYC is not just something Pi needs internally. The next stage of this initiative is treating KYC itself as a service, KYC as a platform capability. Identity is fundamental to any meaningful integration with the real-world economy. Any transfers of value, ownership, and changes in ownership inevitably raise the question of who are the participants. That is fundamentally an identity and therefore a KYC problem. In the near term, and as an evolution of what we have already developed, we will offer the technology and product of KYC, importantly, not the data, as a service to other projects, be it Web3 or traditional businesses. This means providing APIs that allow... Tá, isso aqui já foi comentado desde quando foi lançado o protótipo do KYC, a gente já comentou várias vezes, só que a gente tem uma informaçãozinha aqui a mais. O que acontece? A Neste desenvolve o seu sistema de KYC e agora, esse sistema de KYC validado, eles vendem esse serviço, certo? Para outras empresas, e até ele pontuou que pode ser Web3, Web2, enfim, que precisam validar os seus clientes, ou seja, a API ela terá esse produto à venda, esse serviço à venda, e com isso é uma fonte de receita a mais para a API Network, o que é bem legal, gera receita para o projeto de forma externa, sem precisar, por exemplo, vender tokens e tudo mais. Isso é bem legal. E ele até coloca aqui como é que vai ser. Vai ser através de APIs que permite que os serviços externos usem a solução de KYC em grande escala. Então vai ser via API. Bem interessante isso daqui. Que ele coloca aqui como serviço, que vai vender o serviço, não os dados de KYC. Eu só não sei se isso aqui aplica a questão da verificação por pares. Eu acredito que não, porque isso talvez violaria a questão de privacidade e tudo mais. Que é a questão dos validadores em pares. Então, no sistema KYC atual, o sistema valida por IA, enfim, todo o sistema que eles têm. E aí vem, se necessário, uma terceira, uma segunda, terceira ou uma quarta camada de verificação, que são as pessoas. Então, são chamados validadores de KYC. Então, as pessoas podem validar o KYC da comunidade People e por estar se prestando esse serviço é remunerado com isso. Na minha cabeça, quando surgiu esse protótipo, na minha cabeça a API iria vender esse serviço de KYC e aí os validadores que validam na Rede People poderiam validar em outros projetos também, mas pensando por esse lado, que eu acredito que não é viável, seja um sistema único e exclusivamente por IA. Não sei, vamos ver isso aí. Mas é algo que eles já estão visando em curto prazo aqui, concluindo todo o sistema para os validadores
para validação na rede, né, de KYC, ele expandir external services to use the Pi KYC solution at scale. While KYC providers already exist, Pi's approach is distinctive in several ways. Our global geographic coverage, scalability. Aí outro ponto que ele comentou atrás que eu havia esquecido de comentar é que teve tanto o trabalho em si do KYC, do sistema em si, como compliance, né? Ou seja, cada região, a API ela tinha que entrar, tinha que se enquadrar com as regulamentações de cada país. Então, imagine cento e tantos países aí, o sistema da API tendo que se adequar com o sistema do Brasil, o sistema de outro país, Isso deu muito trabalho, cara. Muito trabalho mesmo. Our hybrid model combining AI and human verification and the completeness of the solution, where Pi KYC addresses not just identity verification, but also sanction checks for compliance, human validator workflows, cross-network comparisons, and support for different regulatory formats. We are also integrating additional modalities, such as palm print verification, to further strengthen matching and authentication, accommodating the aptitude of the industry in regards to identity verification. Looking long-term now, the fact that Pi network itself is KYC'd becomes a powerful network-level collective resource. Users retain control over their own identity and data, but they also gain the option to participate in applications built on top of an identity-verified network. That network, in turn, provides utility to external services that need trustworthy human identity verification. This matters well beyond Pi. Solving KYC is a prerequisite for many major challenges in Web3, including real-world assets. More broadly, in an AI-driven world filled with bots and agents that can increasingly mimic human behavior, the ability to answer a simple but critical question, who is real, becomes essential. Today, we've already KYC'd tens of millions of pioneers. And by opening KYC as a service to other networks and applications, it also becomes an important gateway to allow for the onboarding of non-Pi users into the Pi ecosystem. Why is Pi focusing on AI? What does AI have to do with blockchain? AI is fundamentally changing how value and production are created in the world. This shift inevitably introduces new challenges for humanity. As AI increasingly drives the production, traditional labor is no longer a reliable basis for how wealth is distributed. This raises a critical question. How do we ensure that value created by AI is distributed in a way that actually improves overall quality of life for everyone, rather than becoming even more concentrated among those who already control capital? This is a core problem Pi intends to address. Pi sees the ultimate utility of blockchain technology as an auditable and scalable mechanism for societal distribution and redistribution. Over the past several years, Pi has built a widely distributed network as a foundation for that goal. But having a distributed network alone is not enough. To realize this ultimate utility, real production, both existing and new, must be brought on-chain. Doing so presents significant challenges. For existing forms of production, one of the biggest obstacles is identity, verified identity and verified ownership. These are prerequisites for large-scale, real-world production to move on-chain. Pi Network has invested heavily in solving this problem through its KYC solution, which enables identity verification at global scale and provides a foundation for trusted participation in on-chain economic activity. When it comes to new production, the picture is even clearer. The next generation of applications will almost certainly be either AI-powered or AI-native. Yet the AI application layer is still in its early stages. Today, most user interaction with AI remains centered around chatbots, even though the AI industry is actively experimenting with richer applications, new forms of social network, productivity tools, and AI-assisted workflows. In the short to mid-term, Pi's focus at the intersection of AI and blockchain is therefore the AI application layer.
Pi App Studio uses AI to empower app creation. Simpler developer libraries and tools which are meant to enable easy integration by third-party AI builders to build on top of Pi. On the strategy level, Pi has combined bottom-up and top-down approaches. Bottom-up efforts like App Studio enable large numbers of applications to be created, even though the signal-to-noise ratio can be high. This is expected and acceptable. At the same time, Pi complements this with a more top-down, high-signal strategy through Pi Network Ventures, which invests in carefully vetted teams each year and works with them in a more high-touch way. Between these two strategies are initiatives in the middle, such as hackathons, developer programs, which combine grassroots efforts with more structured guidance. Together, these strategies have sought to bootstrap, foster, and scale a vibrant ecosystem of AI-powered applications on Pi. Looking further ahead, Pi's involvement with AI extends into AI infrastructure itself. This includes distributed computing for AI training, inference, and reinforcement learning. Pi is uniquely positioned here because it already has a large network of computing nodes, over 350,000, and a global network of identity-verified human participants. Já abre outro adendo aqui quanto à questão de treinamento de IA, né? Junto aos nodes. Os nodes podem rodar nodes de Pi, podem ser remunerados com isso, só que agora você tem um trabalho a mais. Como tem mais de 350 mil nodes, tem o que? Máquina ociosa. Se tem máquina ociosa, esse poder ocioso ele pode ser usado em treinamento de IA e você tem uma nova forma de mineração. Eu já trouxe mais detalhes sobre isso aqui no canal. Basicamente, isso já é em parceria com a OpenMind, aquela IA que eu falei para vocês, a empresa de IA. A comunidade Pi vai poder treinar a IA da OpenMind e com isso, você gera receita com isso. Então, é mais uma forma de ganho dentro da Pi. Então, tem várias formas. Who could opt in to provide authentic human input for AI training, labeling, and reinforcement learning in exchange for compensation in cryptocurrencies by third-party clients. Distributed AI training is still at the research stage in the world. Distributed AI training aligns naturally with a distributed network. And it may also help address some of the limitations of centralized training, such as data center constraints, energy concentration, and issues like a catastrophic forgetting or global state bottlenecks. While significant challenges remain, these are precisely the kinds of problems that require sustained research and long-term commitment to solve. We're actively exploring why and how a paradigm shift from fully centralized AI training to more distributed approaches could be feasible and efficient. Turning this into a meaningful contribution to AI infrastructure requires much deeper research.